Hello everyone. Okay. So I am continuing the last class. In the last class, we had a discussion on classification of the companies, classification on the basis of incorporation, classification on the basis of liability. So the today's topic I am going to start is what? Classification of the companies on the basis of number of members. Okay. In the last class here I told you that on the basis of numbers, on the basis of incorporation, on the basis of liability. So here the companies have been divided on the basis of situation and condition. Getting me? That's what here. Each company has a different nature than other, right? So, anyways, today we are going to learn classification of the companies on the basis of number of members. Getting me? So, in the last class, in the few class, also you have understand that number members are required. And how to get a membership even I told you by acquiring the shares. Okay, you will become a member, or you can directly acquire the membership of the company. Okay, so likewise you can become a member of a company, right? So yeah, but the thing is what here, how many members are required? Why these companies have been divided on the basis of number of members? So here we need to put a logic that there is a limitation on the members, or there may not be limitation on the members. Getting me? Because now people will come and say, yes, I want a membership, I want to become a member of a company. Okay, you will allow all of them to become a member of a company? No. Is it possible? Obviously no. Yes, then who can become a member? And how can become members? If he is going to become also, okay, how long he will be there? Yes. So finally, how many membership we can acquire, or we can get a membership, right? So all these things we are going to understand in this topic. Getting me? So the next, we say the third one, classification on the basis of number of members. Classification on the basis of number of members, or you can say members, because we are talking about the members here. Okay. So just you go through the chart, or go through the last class. You will understand the whatever companies are classified on the basis of what different types. Okay. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಮೂರನೇದು ಏನದ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, 3 ಅದಾವ. 1% ಕಂಪನಿ ಅದು ಬಿಡ್ರಿ, ಮೇನ್ ಇರುವಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಯಾವ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹಿಯರ್
Again there are two types. One is called private company, second one is called public company. Yes, even there is a section for private company and even there is a section for a public company. Section for private company for section 2 subsection 68. Section 2 subsection 68. So same here. Section for a public company is what? Section 2 subsection 71. Dear students, it is required or it is a need to remember the sections. Okay, because sections are very essential. Yes, because section says the rules and regulations about the particular stuff. ಹೌದಾ, ನಾವು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಆಗ್ತಾವ. when the section get changed means what? Obviously the applicability of rules and regulation also get changed. That you need to remember. So it's very compulsorily you need to remember the sections. So you can say that no sir, we have the 5 chapters, so how could I remember all the sections? Okay, yes, okay, if you are taking it as a difficult means it will become obviously difficult, right, to remember. But you are taking it easy means what? Obviously you can remember. Okay, so to remember means what here? ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಆದಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದವನ್ನ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಡೇ ಒಂದು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಾಡ್ಸ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಪೈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ವಾರ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬಿಡ್ತಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಡೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದರ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 2 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೋ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀ ಕನ್ನಡಿಸ್ರಿ. ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 68, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 71 ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಂ ಏನು ಹೇಳ್ತವ ನೆನಪು ಉಳಿತವ. ಎಸ್, ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಬಾಯ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್? ಎನಿವೇಸ್, so private company and public company. So here first you need to understand what is private company and what is public company. The meaning you need to understand here, right? What the meaning says or what the definition says here. Okay, according to section 2 subsection 68. Okay, according to section 2 subsection 68 of Companies Act 2013. ಯಾವಾಗ ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನೀವು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದು ಕಾಮನ್, Companies Act 2013 is a default. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ ಕಾಮನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. not I am not talking about other subject, I am talking about the math subject, that is company law and administration. Whatever sections are will appear, okay, those all sections will be appear under 2013 Companies Act. Getting me? That you need to be remember here. So here the whole thing is what section 8 subsection section 2 subsection 68 says that private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed, okay, and which by articles. Yes, what is the private company? The private company is that having a minimum paid up share capital, having a minimum share paid up share capital as may be prescribed in the its articles. Can it means in articles whatever the paid up share capital have been prescribed, okay, that is called the private company. Yes, we are not talking about the that is owned by public, that is owned by private people, so that is called private and public. Okay, this is a common thing to understand. But according to the act, yes, according to the Companies Act, okay, how we are going to define the private and the public company here? Okay, we are going to define on a article, on the section and the article. Okay, means what here? The paid up capital of a company is a different, or it is the applicability of the what is that paid up capital is a different than the public and the private. Okay, andra paid up share capital ಏನಿರ್ತದ ಅದ ಸೇಮ್ applicability ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಐತಿ, ಎಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಾರಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನಂತದ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that paid up capital must be mentioned in the article of a company. Okay, as prescribed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Okay, as prescribed ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಏತಾ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ನೀವು, ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ restricts the right to transfer its shares. See, private company restrict to transfer its shares. In the last class only I told, yes, I remember 100%. Last class only I told that what I told, only in the case of public company you can transfer the shares or ownership of the shares. The private company that doesn't allow you to transfer your shares because there is no provision. They have not made any such a provision to transfer your shares. Okay, that's what here the characteristics of this company is what here, it restricts to transfer its shares person to person. Second thing you need to understand here, limits the number of its members. Limits the number of its members. Okay, so see, there is a limitation of the members. Members means what here? Who are the members of the company? Okay, members means not employees. Yes, members are not ex-employees. Yes, members are not a staff. First you need to understand here. Okay, members are not a staff. Okay, working for a company, members are not a employees or ex-employees. So who are the members? Who are the members? The members may be the shareholders. Okay, or members may be the members. They may get they may acquire the membership from the anymore, right? So the best easy to understand is what here, time thing to understand the shareholders or the members of the company, because when you buy the shares or when you subscribe the shares from the company, you will get the membership. Getting me? You are the members. Yes, or at the formation of the company. Yes, at the incorporation of the company. Okay, the who will contribute the money and who will get the membership, even though those are all called the members, right? So anyways here, one thing you need to understand here, members are not staff or members are not any employees or ex-employees. Getting me? Members will be in the administrative or they will be in the management level. Getting me? So here second thing is what here, members are, there is a limit for a members in a private company. So what is the limit? How many members can get a membership, or how many people can get a membership in a private company? Yes, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗಬಹುದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದವರು ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ತಗೋಬೋದಾ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ತಗೋಬೋದಾ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಾವು ತಗೋಬೋದಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? 200. Getting me? How much? 200. The maximum limit for a private company, okay, is at 200. Getting me? So these are two the main characteristics where you can identify the private company. Getting me? So, but the one thing you need to note here, or you need to understand here, is very essential, because this is the known thing. The Companies Act has been amended. Yes, the amendment has been done. It had been done in the year of 2013. So still we call the Companies Act 2013. Yes, many of the amendments they have done, but it's not only the what we can say. It's not only the limited to the only 13.
ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2013ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 2013 ಆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದರು, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 14-15 ಕೂಡ ಆಗಿರೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇವನ್ ದ Companies Act of 2013, even those are considered under the Companies Act of 2013. These things you need to remember here. Yes, so there is a note. Just now I told you that what the paid up share capital is described in the article. Okay, so such a companies are called the private company, we say, because how much paid up capital should be there for a private company, how much paid up share capital is there for required for a public company, those all have been prescribed in the article of a company, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಡೋರು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌ ಮಚ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ was rupees 1 lakh for a private company. How much it was? Paid up capital of rupees 1 lakh for a private company. But it has been omitted. By the Companies Amendment Act 2015. Yes, but it has been amended. What that? In the Companies Act 2015. Okay. Yes, see 15, why I mentioned the 15 here, because amendment Companies Act 2013 amendment has been taken a place in the year of 2015. Getting me? So it has been omitted ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ 2013 ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಎಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಗೆ 1 lakh ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ 2015 ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಂಬರ್, ಬಟ್ employees and ex-employees will not be included for this purpose. Getting me? Because employees and ex-employees are not a member of the company. They will be considered as a employees of the company. Getting me? They will be not a member of the company. Okay. So just now I told you how much is the limit for a private company for a members to get a membership. I told you that what 200. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ 200 ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಬಹುದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು, ಹೌದಾ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು? ಎಸ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಪನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 2 members. Getting me? And the maximum is a 200, excluding present and former employees. Employees are not included in the members. A private company should have at least 2 directors. Getting me? The word private limited or a private must be mentioned in the name of a private company. Okay. See how many members are required here? The minimum is 2 and maximum is 200. Yes. This is very important question. The question may come for 2 marks. Okay. What is a private company and how many members required? How many minimum and maximum members are required for a private company? Okay, the answer is what here? The 2 members is the minimum and maximum is 200. Okay, and how many directors are required? Director must be the at least 2 directors required for a private company. Getting me? So this is our private company. And the word, how to write a title of a company, right? Another new company is a research and we have to write like this. Private Limited. You can say Limited. LTD means what? Limited. Okay. ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಬರೀತಾರೆ LTD, whatever you write, right? Small calculator. For example, company name is XYZ company name. So XYZ
ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಎನಿಮಿ ಈ ತರ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ನಾಟ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. Alright? Yes. So this is about the what? Private company. Okay. So next I would like to move to the next. That's what second one is called public company. Section 2, Subsection 71. Section 2, Subsection 71, Companies Act 2013. What is public company? Okay. So simply you can answer the what is a private company means what? Which is not a which is a public company means what? Which is not a private company. Am I right? ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಏನು ನೋಡೋಣ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನೋಡೋಣ. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ನಾವು ಏನು ನೋಡಬಹುದು? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿನ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ paid up share capital as may be prescribed. See, has a minimum paid up share capital as may be prescribed in the article. आगे ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ right? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಲೇ और private company minimum paid up share capital 1 lakh ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ 2015 ನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇನು ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರ 2013 ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, 1 lakh ಇರಬೇಕು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ paid up share capital ಇರಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ paid up share capital must be there, ಅಥವಾ it has a minimum paid up share capital as will be described. So as per the provision of the Companies Act 2013, company which is subsidiary to company not being a private company, okay, let it be. But thing is what here, the note you need to remember here, the note, like the note was there for a private company, even it is there for a public company. The requirement of minimum share capital of rupees 5 lakh. See, how much was the private company here? There was a 1 lakh. Here it is how much? 5 lakhs. Has been omitted by the Companies Amendment Act 2015. See, note ಮತ್ತೆ amendment same. Yes, amendment 2015 ಎರಡು ಕಂಪನಿ ಬರ್ತದ, private company ಮತ್ತು public company. ಅಲ್ಲಿ amendment ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು 1 lakh ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆತರ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, 2015 amendment ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ actually 2013 ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಿತ್ತು 5 lakhs ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ 2015 ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡಾರ, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾಡಾರ. ಓಕೆ, ಎಸ್. So this is about what here the private company and the public company. The very important question for 2 marks. Okay, what is private company, what is public company? The question may come for 2 marks. Okay, anyways, so next to have more knowledge regarding this private and the public, okay, let us discuss the difference between private and a public company. Yes, let us discuss the difference between the private and a public company. What are the differences? How the each the companies have been differentiated between both, right? Okay, what are the things here they are making to making some of the difference between both private and the public company, right? Okay, so those difference we are going to understand here. Yes, so distinction between a public and a private company. Distinction between a public and a private company.
Section 2, subsection 68. Okay. So let us discuss the differences between one by one. Minimum number. First is for one. Minimum number. Second is called maximum number. Third one is called number of directors. Fourth one is called consent of directors. Subsection on invitation to subscribe for shares. Okay. So first let us discuss the four. Okay. The rest we will discuss it later. Okay. So what are the things are making differences right here between the both companies? ಯಾವ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೋ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಇರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಟ್ಟವ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಅಂಶಗಳಾಗಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ತಡವಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಎಸ್, ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಸದಸ್ಯರು. ಓಕೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಹೌದಾ? ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿ. ನೋಡ್ರಿ, minimum number of members are required for a public company is 7. ಎಷ್ಟು 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಹೌದಾ? 7 ಸದಸ್ಯರು ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ? ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ, at the time of incorporation of the company, ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ? 7 ಜನರ, ಕನಿಷ್ಠ 7 ಜನರ ಸದಸ್ಯರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ 7. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ 2. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ तो ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು, ಹೌದಾ? ಹೇಳಿ ಅಲಿಸ್ಬೇಕು ನಮಗೆ 2. 7 is for public, 2 is for private. ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಅಥವಾ 2 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ both has a different requirements here, right? So requirements are like there is no restrictions on a maximum number of members. See, in the case of what? Public company, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಗರಿಷ್ಠಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಮಂದಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗರಿಷ್ಠಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಲ್ಲಿ? 7 ಜನ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.
ಓಕೆ, ನನಗೆ ಗರಿಷ್ಠಿಗಿಲ್ಲ, ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಂಪನಿಗೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಾರ್ what public company, right? But where the private company is what here, there is a maximum number required is what? 200. I have taken it, right? So there is no limit, but there is required a maximum numbers of what? 200. ಇಲ್ಲಿ 200 ಜನರ ಮೀರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಜನ ಕನಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆ 200, right? What here? Least is what? 2 and the maximum is what? 200, right? The more than 200, the people that doesn't get any membership of the company, right? Even there is no law for such a things, right? So next, number of directors. We are talking about here number of directors. How many number of directors are required here? Even though private and even though public, yes, how many are required? I mentioned in the while explaining the meaning of private company. I explained there which is the private company. The private which is has a 1 lakh paid-up share capital as prescribed in the article. But again though, what here in the year of 2015 amendment they have omitted the such a 1 lakh paid-up share capital. But directors are required at least how many? Yes, how many? At least 2 directors are required. I said, right? I said at least 2 directors are required in the case of private company. Hoda? But anyways, here we let us understand here. A public company must have at least how many? 3 directors. The public company required at least 3 directors, whereas private company must have at least 2 directors. How many? At least 2 directors. 3 in the case of public, 2 in the case of private. Okay, so at least 2 directors. Section says 149 section mentioned that what the directors Act of 2013, 1 director in the case of 1 person company. ನೋಡ್ರಿ ಆಗಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜಿಲೆಂಟ್ ಅದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಳಗ 1 person ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, 1 person company ವಿಲೇಜ್ ಬೇಕು ಪಾದ ಇನ್ ಕೇಸ್ 1 person company ಏನಂತ ಏನಿರಲಿ 1 ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಿದೆ? 1 person company ಅಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ. That is understood thing. At least 1 director required means in the case of 1 person company, the at least the 1 person company, at least 1 director must be there. In the case of private, 2. In the case of public, 3. It's in order wise 1, 2, 3. Getting me? Yes. So next, consent of directors. What is that? In the case of public company, the directors must file with the registrar a consent to act as a director or sign an undertaking for the qualification says the directors of a private company need not to do so. See, we are talking about here differences. Remember? Yes. See, consent of directors. ಅದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯಲಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಏನಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಪಡಿತಾರ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಆಗೋರು ಇರ್ತಾರ, who would be act as a directors. Okay, there is a consent. Consent is what here? The directors must file with the registrar. Okay, consent to act as a directors ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕವ್ರ? ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕವ್ರ, ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್.
ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿನಿ ಗೊಂಡಿರ್ತದ ಓಕೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು ಓಕೆ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾ ಎಸ್ I am willing to serve as a director. Yes, or the XYZ person has ready to serve as a director. That intimation must be given to the registrar of companies, and or else he has to sign on a undertaking of their qualification checks. You mean? Or ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೆರಳ ಚೀಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಯಸ್ತಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್ in tomorrow class you come up with the meaning that what do you mean by qualification shares or what is qualification shares okay ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು okay right and who are going to reply yes on that basis I am going to consider your attendance because obviously only the students are going to answer for this question who are attending the whole class okay or the few may come and few may go right like ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ವ್ಯೂ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಅವೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ frequently I will ask the questions right how many are going to answer my question okay I think that only those people are attending my class getting me anyways so tomorrow homework is what do you think by qualification shares okay tomorrow homework is the answer and your answer you can share in the group WhatsApp group yes so yes but in the case of private company there is no need to do so right in the case of private company they who want to become a director they will not to intimate the register of office or you can say they will not to purchase the qualification shares okay the qualifications are purchased only the public companies directors not a private company directors getting me so friends today I will stop my class here only yes so today what all we have discussed here okay so we have discussed the classification on the basis of the number of members so the number of members are decided on the basis of the companies are being divided into the two types one is for the private and one is for the public and also another one is called what one person company but the main companies are here highlighted where the only the two companies the private and the public company section 2 section 2 section 1 yes so here you understood the meaning of the both the companies and here we are going to now here the four differences now we discussed in this class okay distinction between the private company and the public company the differences are like the minimum members maximum members number of directors and set of directors the rest differences will be discussed in the upcoming class okay so attend the class okay be healthy okay take care see you in the next class bye bye